on the way to be recorded. Okay, it's been recorded right now. Okay, tutorial 1. Okay. So the first one, kita cuba bincang semua, tetapi yang senang tu kita buat agak laju lah. Okay, question number 1, it asks the distance between P and Q. So I think the most important thing for you to do is to write the variables first. Semua maklumat yang penting kita catat. Walaupun tiada markah di sini, tetapi dia akan membantu kamu melihat dengan lebih jelas. Kemudian, okay, understand the question, where the question asks you to find distance between PQ. Okay, kalau dia cakap distance, dalam pemikiran kita kena tahu what is the formula for the distance between 2 points. Dia banyak, dia ada point dengan point, point dengan line, lepas ni lah kan. Tetapi right now is the distance between 2 points. So you ought to remember the formula for the distance of PQ, which is the square root between the difference between x1 and x2 squared plus y1 minus y2 squared. So I don't suppose that this question will give you so much problem. Just for you need to be consistent with the usage of x1 and y1, x2 and y2. Okay, this is my tips when I'm doing this question. Apa yang saya buat lah, okay? Saya share tips lah, experience saya. Saya bergerak daripada P ke Q. So my point right now is that I will just take this -2 minus 8 squared. Saya tak fikir daripada kanan ke kiri. Saya fikir daripada kiri ke kanan, saya konsistenkan. So -2 and 8, okay, -2 minus 8, no problem, plus y1 minus 6 squared. So be careful with the negative sign. And if you calculate it carefully, you get square root 125. Please be careful if it involves a negative value. Contoh, saya ubah soalan sedikit saja. Contoh, saya ambil titik Q 86 and also R, I write it as -2, -5 here. Okay, distance between Q and R right now, tak ada masalah lah. Cuma bila ambil 8, 8 minus, I always put a bracket because to eliminate the mistakes which involves subtraction. And 6 minus -5 squared. And then you do the calculation normally. This will make sure that you will not be mistaken at this part here. Okay. So ada tak yang dapat soalan lain? Dapat jawapan lain? Okay. I suppose this is true. Macam saya cakap, tak ada skema. So jawapan yang saya buat ni, saya tak berdasarkan skema. Saya buat, saya percaya kepada formula yang saya buat, saya double check dengan pengiraan saya. Okay. Square root 125. No problem. Kalau ada dapat jawapan lain, sila voice out. Tak ada masalah. Okay. Right now is about the division, internal and external division. Yang internal tiada masalah. You just need to remember RXY. Internal, okay. Praktis saya, you must identify the ratio and also you know whether it will be internal or not. I write everything out, internal. And of course the PQ lah kan, PQ mestilah kena ada.
Okay, so for the formula, for the internal one, it will be sekejap, sama dengan nx1. Okay, suppose this is m, this is n, nx1, because this is internal, internal ingat tambah over n plus m. Same goes for the y variable, n plus m. Yang mana saya cakap kita silangkan, silangkan antara formula tersebut. Okay, one more good practice which is optional is to derive the points, to draw the points. Negative 2, 1 kat sini, for example, 8, 6 kat sini. Sketch saja. Dan dia cakap, okay, the ratio is 2, 3. Internal. So, anggaran saja, this is 2, this is 3. So, your R should be around here. This is P, Q, and R should be here, around that part. Okay, this formula only involves sum, so it's quite hard for us to do the mistake here because this is a plus. Kalau terbalik pun tak ada masalah, jangan terbalikkan M dengan N saja. 28 over 2 plus 3, and this is 3, silangkan dengan 1 plus 2, 6, 2 plus 3. After sum calculation here, kita dapatlah nilai 2, 3. Okay, you can plot it carefully and you can really can visualize that this RXY will divide P and Q internally in the ratio of 2, 3. Okay. Ada yang dapat jawapan lain? Boleh, yang rasa betul, boleh nyatakan. Okay, I would like to share with you, if you don't have any discrepancies with my answer. Originally, I did some mistake here. During my calculation, to be honest with you, I do some mistake here. I got some value which is wrong here. At the time, I feel this is weird because saya dapat jawapan fraction kat sini. Okay, what I actually did at the time, macam mana kita nak verify jawapan kita tu betul atau tak? So there are two ways. The first one I already told you just now is to plot. Kita plot balik betul-betul. Atau at least sketch ikut skala yang hampir betul. Tetapi dia akan takes time. Okay, dia akan mengambil masa. Of course lah, kita nak lukis ni ambil masa kan. Nak tengok betul ke dia dekat situ lebih kurang. Adakah dia berada dalam garisan yang sama pun? Adakah dia berada dalam straight line yang sama? So, although you can plot it, it will take time. There are another way to verify your answer, which is put it in an equation of y equals to mx plus c. So, saya cari persamaan untuk PQ dulu. PQ ni, in terms of the equation of the straight line, berapakah dia punya, apakah dia punya persamaan, dan menggunakan y equals to mx plus c, saya dapatlah y equals to x over 2 plus c. C dia 2. This is the equation of PQ in the gradient form. And when I already get the value of R 2, 3, saya check secara seimbas lalu, betul tak dia memenuhi persamaan ini. So I just take 3, y equals to 2 over 2, x equals to 2 plus 2, and I get y equals to 3. So therefore this 2, 3 is indeed in the same equation of the straight line of PQ. Tapi satu kelemahan dia ialah kita tak boleh tahu secara tepat ratio.
we can guarantee R is in PQ, but not the ratio. Okay, dia kurang tepat berbanding cara nombor 1, tetapi of course dia lagi cepat daripada melukis. And this style of verification to check whether this answer is reasonable or not is also applicable for B1, B2 and B3. B2 pun kita boleh tahu, B3 pun kita boleh verify sama ada R tu betul-betul tak dalam persamaan equation of a straight line ini. Okay, saya harap kamu faham maksud saya kat sini Sebab saya mengajar kamu bukan hanya untuk mengajar formula, kita challenge jawapan kita betul ke tak dengan cara yang munasabah. Okey. Saya nak tahu dulu jawapan untuk B2 dengan B3. Tadi saya dah bagi 2 jawapan. Saya nak tahu daripada kamu semua, bagi tahu saya jawapan dulu B2 dengan B3. Soalan volunteer please. B2 lah. B2 dan B3 kalau boleh. B2 berapa? Negatif 2, negatif 22 dengan negatif 9. Okey, 3? 28, 16. Okey, 28, 16. Okey. Saya tak nampak nama awak, sorry Okey. Ya boy saya dapat jawapan yang sama dengan awak. So saya assume jawapan kita berdua sama. Dan jawapan kita berdua betul. InsyaAllah. Ada tak jawapan yang berbeza? Yang dirasakan betul? Kalau rasa jawapan tak sama, boleh check balik jawapan kamu. Kira balik. Cara kedua lukis, cara ketiga masukkan dalam persamaan. Okey, saya cuba. Ya? Saya dapat sama. Alhamdulillah, sama. Sama bagus. Yang tak sama. Ada tak? Yang tak sama tapi dia rasa dia betul. Kita boleh discuss. Dan kalau lagi bagus macam saya cakap, if you have time, you plot. Boleh nampak terus. Boleh nampak secara ratio dia tu betul tak 2-3. Kalau nak guna cara saya tadi, saya kata saya verify dengan cepat, saya guna persamaan equation of the straight line of PQ tadi tu, y equals to x per 2 tambah 2, saya cubalah masuk nilai yang R pertama ni dengan R kedua ni masuk ke dalam ni. So untuk yang pertama, yang kedua 2 Roman, y sama dengan negatif 22 per 2 tambah 2, jadilah negatif 11 tambah 2, yakni y sama dengan 9. So dia dalam persamaan yang sama. Manakala yang ketiga pula, 3 Roman, 16, y sama dengan 28 per 2, 14 tambah 2, 16. So at least I can guarantee that both of these two answers given by your friend just now is within the straight line of PQ. Guarantee. Tapi yang tak guarantee ialah ratio. Sebab mestilah kalau kita tak nampak. Mungkin kita ada cara kita, tapi dia melibatkan distance. Kamu kena cari distance between R dengan P dengan R dengan Q. Makan masa jugalah. Tapi insyaAllah kita cuba kaitkan supaya boleh nampak benda ni. Saya visualize kejap secara kasar. Saya cuba lukis semunasabah mungkin. Okay, P is negative 2, 1 sini tadi. And Q is 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh jauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Around here. Okay, this will be PQ. Sedikit susah nak lukis sebab jawapan tu negatif 22 tolak 9. Wow, jauh. So, katakanlah, sorry saya zoom out. Somewhere around here for the first one. In the straight line. Tak ratio. Tapi kalau kita nak
tengok R divide externally, kalau M 2, 3 tu jauh sangat lah. Okay, saya cuba perkecilkan. Okay, this is PQ just now. Okay, and then R somewhere very far. Okay, this is R. Okay, ratio 2, 3. Ratio kat sini dengan sini ialah 2 dan ratio dengan Q adalah 3. Ini untuk 2 Roman tadi. Okay. Okay, so sini satu lah. Sini satu, 2, 1. Yang R ni M, this is N, 2, 3. For the case of 3 Roman, this is PQ, for example, PQ. 3, 2. R, tak cantik. Sini sikit, boleh lah kot. Okay, so the ratio between P and R is 3. And this is 2. Memang tak kena saya lakar. Okay, that's the main idea, external and internal. Alright. Okay, jawapan sama jadi tak ada masalah. Untuk yang nombor 2, find the equation of a straight line which passes through and is perpendicular. Okay, dia ada konsep perpendicular. So kita ada point -3, 1 and also one equation of a line such that x plus 2y minus 4 equals to 0, which is this in the standard form, by the way. So, apa yang soalan ni nak? Find equation pass 3, 1 but perpendicular. So, macam mana kita nak derive kat sini equation that pass -3, 1 but perpendicular to this line? So, ada strategi dia ialah kita kena tahu konsep M1 equals to M2 is parallel if M1 times M2 is solid -1, then it is perpendicular. So kita ambil konsep yang kedua ini. Daripada standard form, x plus 2y minus 4 equals to 0. We cannot know the exact gradient yet, so therefore we need to change this equation to a gradient form. Some conversion is needed here. And if you convert it, it will be y equals to -x over 2 plus 2. Tapi apa gradient dia? Gradient dia ialah -1 per 2. Jadi M2 berapa? Kita ambil lah -1 per 2 kali M2 sama dengan -1, kita dapatlah M2 kita sama dengan 2. Okey, tidak menjawab soalan lagi. Kita cuma tahu y sama dengan 2x plus c that pass -3, 1. So apa yang kita boleh buat? Kita masuklah nilai 1 sama dengan 2 kali -3 tambah c. Sebab kita kena tahu nilai constant c ni juga. Dan kita dapatlah c kita sama dengan 7.
masuk balik ke dalam equation asal, y equals to 2x plus 7. So this is the equation that pass negative 3, 1 and is indeed perpendicular to the straight line of x plus 2y minus 4. Always take out the variable from the question, always know what the question wants and try to relate the concept that is needed. Dua konsep kita pakai kat sini. Pertama konsep perpendicular dan kedua gradient form kat sini Sorry, color lain. The first part selalunya kalau student salah kat sini maksudnya dia salah ambil keluar nilai. Kesalahan ni jarang. Kesalahan ni agak common ialah cuba faham soalan. Student don't understand the question. You should understand the question, what this question wants. And the third one is try to relate what concept or the theory that can be used to find the problem number 2, to solve the problem number 2. Okay. If you have any question, you can ask right now. I don't suppose there are so many problems here. Saya nak pergi ke soalan nombor 4. Nombor 3 tu kalau kamu boleh jawab nombor 2, insyaAllah nombor 3 tak ada masalah. Nombor 4 pula, dia konsep lain. Okay. Boleh kita ke 4 Okay, for question number 4, find the perpendicular distance from point A. Kita ada dua variable. First, the distance between this A, coordinate dia 2, 3, and the straight line of 3x plus 4y equals to 1. And what the question want is that find the shortest distance atau perpendicular distance from A to straight line. Okay, kita kena faham apa yang dia nak. Dia nak perpendicular distance from a point kepada straight line. Okay. So what concept that we will use here is the formula of the distance between point to a line, which is given by AH plus BK plus C over square root of A squared plus B squared. Betul ke? Betul ke formula saya ni? Betul. Betul dia cakap. Dia ada ni modulus kan? Dia ada modulus. Terima kasih kerana memberikan perhatian. It should have modulus here. So, if you have a negative value at the top here, di atas pecahan ni, kita kena positifkan. So dia kena ada modulus. Alright, very good. You should know what is the variable of A, B, C here. You should know what is H and K there. Okay. So A, B, C ialah coefficient of a straight line in the standard form. Okay. Equation sekarang kita ni tak standard lagi mengikut definition. So we try to put it in the standard form plus 4y. Nanti saya nak ada satu discussion berkenaan standard form yang baru saya jumpa agak menarik. Tapi nanti saya simpan kejap. Negatif 1 sama dengan kosong. Therefore A is 3, B is 4, C is negative 1. You must change into the form of AX plus BY plus C equals to 0. If not, you will be wrong here. Nilai A, B dengan C tu kena jaga. Okay. Kemudian, the value of H and K, which is 2 and K is 3. The coordinate of the point XY. Bila dah siap tu, barulah kita dengan senang hatinya masuklah dalam formula 3 times 2 plus 4 plus times 3 plus negative 1
modulus over the square root of 3 squared plus 4 squared. And it will be 17 over 5, 17 over 5. Okay, very straightforward. This question is quite straightforward. Okay, kalau ada dapat jawapan yang lain yang dirasakan betul, boleh discuss. Tak mustahil juga. I did this tutorial for this semester. Saya dah, daripada hari tu kelas kita, saya dah buat 2 kali. Sebab jawapan yang pertama tu saya terhilang, tertinggal kat rumah. So saya kena buat balik, which is good because it made me practice more. Alright. So kalau tak ada yang komen, saya assume jawapan saya ni betul. Okay. Number 5. Tak ada masalah sangat. Saya dah tunjukkan konsep dia. Sedikit komen ni saya beri kepada 5B. 5B ni sedikit kurang faham pada asalnya. Daripada sem lepas dengan sem ni, saya assume because it says that find the values of K if PQ sama dengan QR. Okay, because it does not state clearly, so I assume the things that they are the same is the distance between PQ and the distance between QR. Okay, untuk soalan nombor 5, okay, question number 5, it gives 3 points with R has some unknown variable K there. So to answer question number A, you need to find the equation of PQ. Benda ni kita dah tahu, based on previous question kita dah discuss. Kita kena cari equation PQ, masukkan nilai titik R tu ke dalam equation tersebut untuk cari nilai K. But for B, dia cakap PQ equals to QR, where it does not state, so that's why I assume the thing that they want to find is that the value of K such that the distance between PQ and distance between QR is the same. Alright, based on that assumption, I found that the distance between PQ is square root of 18. Okay, distance QR pula pada asalnya kita tak boleh tahu secara direct. Kita kena, okay, masukkan dalam formula 1 minus 4 squared plus 4 minus K squared. Okay, after some simplification, the distance between QR is 9 plus 4 minus K squared. And because I assume that this will be equal, therefore, square root of 9 plus 4 minus K squared is equivalent to square root of 18. You need to solve for K. Boleh diselesaikan kat sini. Square root both sides, everything and so on. The thing that I found it quite interesting is that if we solve this mathematically, you can get this point. Saya tunjuk step by step. Kita square root tu kita kuasa 2 kan dua-dua belah. 4 minus K squared equals to 9. 4 minus K equals to plus minus 3. And K, I get actually 2 values. Why I say it's quite interesting because we have 2 points of K. So the value, dia ada 2 koordinat R kat sini, 141 or 47. Siapa yang dapat macam saya? 2 nilai K. Is there any student who get 2 values of K? Kepada yang buat lah Ada tak yang dapat 2 nilai K macam saya? Okay?
Silent bila, so I assume Ya, ada? saya dapat satu je. K Kamu 7. dah K Tujuh cuma je dah. 7. Okay. That's reasonable. Sepatutnya secara logik kita dapat 1. Okay. Ada tak yang dapat 2? Soalan saya, ada tak yang dapat 2 macam saya? Okay. Nanti saya nak kamu explore benda ni sebab sebab kita main dengan kuasa 2 kat sini tau. Okay normally kita try, saya tak kata salah Korang betul kalau yang jawab 7 tu, tak salah. Okay, sini kan. 4 minus K equals to 3. Kamu dapat 7? Saya kena tengok. Boleh tak tunjuk solution kamu dekat WhatsApp ke apa, saya nak tengok. Saya nak tengok pemikir. Saya nak tanya, kita tak boleh assume PQ equal to QR itu maksud ratio dia sama ke? Maksudnya Q tu sebagai midpoint. Okay, that's interesting. Q sebagai midpoint. Oh, so you all guna cara midpoint lah. So dapat 7. Nak midpoint sir. Oh, okay, tak apa. Saya consider. That's why. Alright, if you use a midpoint, thank you Thank you girl. So, kalau midpoint kita x1 plus x2 over 2 and also for the y, y1 plus y2 over 2, right? So, memang agak simple. So, sekejap. Empat tolak 2 bagi 2, okay. So, dia kata yang sama ni, dia consider midpoint, korang consider midpoint is the terms of ratio. So, tadi saya ikut distance kan, assumption saya distance, my student fikir dari segi ratio. Okay. So, kalau ratio, I think you are quite correct Kalau midpoint of Q is 1, 4, dia terbalik kat sini Jadi, x1, negative 2 plus 4 over 2, and this one will be y1, 1 plus k over 2. 1 plus k over 2 equals to 4 So we concentrate on 1 plus k over 2 equals to 4. Oh, sini yang korang dapat 7 tu. Alright. So yes, 4, 7. Sir, Ya, kalau saya guna cara lain boleh ke? cara lain tu macam mana tu? Maksudnya saya mula-mula dapatkan equation untuk garis lurus untuk PQ. Okay. Lepas tu saya, kan dia katakan R2 kan dia dia macam satu garisan dengan PQ kan. So saya buat buat equation garis lurus straight line untuk PQ. Okay. Lepas tu saya guna kecurunan yang sama untuk dapatkan nilai R. Faham tak? Saya faham, cuma saya tak nampak yang apakah yang sama tu. Okay. Okay, saya nampak sikit. Kalau saya salah betulkan pemahaman saya terhadap kamu ialah MPQ sama dengan MQR. Kecurunan ke? Sebab dia kata dari PQR adalah satu line dia kata tadi. Soalan tu. Okay. Interesting viewpoint daripada kawan kamu ialah dia dalam line yang sama. Kalau saya pula 5B ni, saya tak kaitkan dengan 5A at the first place. Tapi tak ada salah. Sebab kita tak tahu B ni dia masuk yang apa. Kalau kamu guna kecurunan dia kita dah dapat kan tadi kan? Kecurunan dia berapa tadi? Saya lampi sekejap. MPQ sama dengan 1 tolak 4 tolak 2 tolak 1. Yang ni pula kamu kena cari 4 tolak K 1 tolak 4. Okay, saya try kejap lah kamu punya idea ni. To give some credit is negative 3 over negative 3 equals to 1. Is a 4 minus K over negative 3.
So 4 minus k over negative 3 here, negative 3 equals to 4 minus k. So k sama dengan 7. Nampak? Jawapan yang kamu dapat tu sama. Sama. Okay, this is quite interesting sebab tiga cara berfikiran yang berbeza dapat jawapan k yang sama, at least sama for k equals to 7. Macam mana cakap? Saya rasa both three of us is correct. Cuma saya seorang je yang pelik kot pemikiran yang main kuasa 2 ni. Midpoint dapat K7, kecurunan dapat 7. Okay, I'm the only alien yang dapat 2. Alright. Doktor. Ya? Oh, yang jalan kerja doktor betul juga kot, sebab kan kita, kalau line tu dia distance yang sama, kan dia akan ada satu bayangan. Kalau dia ada satu bayangan, kalau ada satu line adalah line constant. So y macam y sama dengan 1 atau y sama dengan 2, dia akan ada bayangan. So bayangan tu akan dapat distance yang sama ke dekat bawah dia. So jawapan doktor logik juga. I like you. Siapa mencakap ni? Saya nak tengok. Lim Cheng Ping. Yeah. What you say is correct. You see the logic of my working, the idea. When I already get this, actually I plot it. Saya plot. Dan benda yang saya plot tu exactly the same with what you just said. There's a mirror at the bottom there. So congrats. Korang boleh cuba plot. Kalau K 41 dengan 47 tu, distance dia sama, cuma dia mirror di bawah. So ada konsep yang baru yang diperkenalkan kat sini lah. Seronok kan buat Matt? Tak. Okay. Alright. That's a worthwhile question to be asked. Kalau saya tanya soalan ni dekat test for example, saya boleh nampak cara pemikiran yang berbeza dari student saya. Ada yang guna midpoint, ada yang dapat kecurunan, and it will answer to the same variable k equals to 7. Congratulations to everyone who already did this question. It's quite interesting. Okay, kita buat lagi sikit sebelum kita masuk ke circle. Nombor 7 saya rasa tak payah. Kita bincang yang nombor 6. Okay, this 6 because from the previously is we try to find the distance between point dengan line. Right now, perpendicular distance between line dengan line. Yang ni saya tak pasti adalah nota ke tak. Okay, honestly. Kita cuba tengok sekejap. Sebab nota tu saya tak hafal lah dia punya aturan tu. Okay, bayangkan sekarang ni kita lakarkan number 6 we have two parallel line. 3x minus 4y minus 5 equals to 0. 3x minus 4y plus 30 equals to 0. And dia cakap this line are parallel. And if we look at the variable, kita boleh tahu dia parallel. Gradient dia pun sama. Ini dalam standard form. Kalau kita tukarkan dia kepada gradient form, the first one will get y equals to 3 over 4x minus 5 over 4. Okay, for the second one, y equals to 3 over 4x plus 30 over 4. Okay, kita nampak gradient dia sama kat sini. 3 over 4 are the gradients. They are parallel with different intercepts. Different y-intercepts. Kena clear kat sini. But that is not what they want. Okay, gradient dia positif. Saya andaikan macam ni. Line pertama, line kedua, they are parallel. And we need to find the perpendicular distance, jarak the shortest yang perpendicular. But if you realize, katakan ni point yang pertama, ni point kedua, jarak pendek dia. Kita ambil point ke sini dengan point yang kedua kat sini pun, jarak dia mestilah sama, right? So, regardless of the point that you take from any of the equation, both of every distance of them will be always similar. So the strategy to do this,
we find an arbitrary point, mana-mana point from 1. Equation number 1. So for example, from equation number 1, kita ambil lah nilai titik point 0, -5/3. Where I get it from the y-intercept here. 3 pula dah. Sorry. 4. Okay, sini. So kita guarantee point 0 -5/4 ni is one of the points from the equation number 1. So kita ada HK kita. Kita dah ada HK. The things that left is we want to find the distance with the second line, but must be in the standard form. 3x minus 4y plus 30 equals to 0, where you get this to be A and B and also C. Put into the formula D. Yang ni kita dah buat, cuma yang tadi tu kita tak ada idea ni, ambil mana-mana point. So put in the formula modulus plus -4 -5/4 plus 30 over the square root of 3 squared plus -4 squared. Okay, bla bla bla, kira-kira dapatlah 10. Okay, just now I already say, you take any points from equation number 1, the perpendicular distance with equation number 2 will always be similar. So that's why for this question actually I don't only satisfy my curiosity only for 0 -5/4. Saya ambil equation yang pertama tadi tu, y equals to 3/4x minus 5/4. I find another point. So point saya yang kedua ialah 1 -17/4. I put into the formula of the distance and it yields the same answer, 10. Okay, I hope you get 10 as well. And ada soalan tak berkenaan nombor 6? When I said find the arbitrary point, bukannya main ambil nilai mana-mana koordinat. It must be the coordinate which satisfy equation straight line number 1. Mesti point yang lalu equation number 1 tadi. Maybe there is a question, can I do for the equation number 2 instead? Maksudnya point yang dicari adalah point daripada equation number 2, cari distance dengan equation yang pertama, standard form daripada equation yang pertama. Boleh, tak ada masalah. Jarak dia mesti sama, saya garanti. Just be consistent with the parameters of A, B, C and also your HK. And dapatlah jawapan 10. Okay, it's 1 o'clock right now. We will take a quick break for 5 minutes. So may I ask question number 6? Boleh? Jawapan itu ialah 7 Jawapan dia ialah 10. Saya dapat 10. Ada tak yang dapat jawapan lain? Yang adakah jawapan saya salah? 7. Saya pun dapat 7. 7. Okay. 7 sir. Care to share the workings? Mungkin saya salah jawab. Sir punya Kira betul dah. Sir punya working betul. Okay. Saya punya mungkin betul. Saya tak boleh kata kamu salah juga. So, can you share me your workings please? May I see your perspective?
Share dalam WhatsApp tak apa. Saya nak tengok sekejap. Jadi kita jangan break lagi sekejap. Sebab ada ramai dapat 7. Saya nak tengok kenapa dapat 7. Apa ni? Alright. Oh. Ya, saya tengok je. I'm looking right now. Oh, Jan ada king. Alright, let me comment. 0, -5/4. 0, -5/4. Okay. Adakah saya tidak moduluskan? Sekejap. 0, 5/4. 30. 30 plus 20, 50. Bawah tu 3, 9 Sir. tambah 6. Ya. 30 tambah 5, sir. -4 times -5/4, 5, right? 30 plus 5/5, 7. Saya tengah tak dapat dengar. Boy, ulang balik pelan-pelan. 5. Saya tak nampak 5 awak tu, Ustaz. 20. It will be plus 5 kan? Oh. Maksudnya saya salah kira lah. Okay. Thank you. Okay, sir. Alright. So I make a boo-boo there. So ini yang saya salah kira. Saya masuk dalam kalkulator silap mungkin. This will be plus 5 plus 30. So I'm glad we clarify this. 5 equals to 7. So jawapan saya salah di sini. Dan jawapan saya salah di bawah. Saya salah congak di sini. Sir, Ya. I got 5. You got 5? Alamak. Sama juga. Boleh share supaya dapat saya semak. Kita buat salah sekarang, tak apa. Kita semak. Alah, tadi saya dah salah satu markah dah. Alamak, tak dapat perfect. That's fine. Selepas ni saya takkan buat silap lah. Okay, so yang dapat 5 tu boleh tak? Adakah saya nak tengok kesilapan? Saya rasa yang kawan-kawan kirim betul. Boy tadi tu dah cakap, this is 5. 5 plus 30 is 35/5. So yes, it will be 7. Yang dapat 5 tu jangan malu. Kalau boleh, kalau tak malu, betul ayat saya. Kalau tak malu, tak perlu malu, boleh tunjuk jawapan, kita boleh tengok mana silap. Sharing is caring. Dapat 5 juga. Alright, kita tengok Fatin dapat 5. Negatif. Betul. Kesilapan kamu di sini ialah kamu tidak negatif. Kalau negatif 5 plus 30, of course it's 25/5. Yes. So Fatin, Raja Alif Aiman, you forgot to put the sign for negative 5/4 atau kamu lupa letak negatif untuk negative 4. So be careful with the negative. Tapi kan, Yeah. Kan persamaan yang nombor 1 tu kan 3x tolak 4y tolak 5. Dan bila tukarkan jadi y sama dengan negatif 3/4x tambah 5/4 lah. Jadi bila asal y positif kan. Saya kena check balik sekejap. So Fatin claim daripada persamaan yang pertama tu 3x tolak 4y tolak 5 sama dengan 0 kan? Okay. No, yang saya rasa kalau kita tukar, kita buat pelan-pelan Tolak 5 sama dengan 4y. Jadi y sama dengan 3x per 4 tolak 5 per 4. Okay. Beres. Nampak kan? Sini. Saya nak tanya boleh? Boleh.
Kenapa nilai H tu kita pakai kosong? Tak semestinya kosong. Tak semestinya kosong. Okey, soalan yang bagus. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan kat sini. Kita ambil mana-mana titik di equation 1 ni. So titik di equation daripada straight line 1 ni dia banyak. Salah satunya kosong negatif 5/4. Salah satu. Kalau kamu cari nilai lain, titik lain tetapi berada di equation yang sama, yang tadi saya jelaskan kat sini, iaitu satu, kalau kita letak satu, y kita negatif 17/4. Alamak, hang. Okey, negatif 17/4. Distance antara titik ini dengan equation nombor 2, distance 1 negatif 17/4 dengan equation nombor 2, jarak dia akan sama, iaitu 7. Boleh try Arif, boleh try. Tak semestinya kosong, tak wajib. Janji point tu berada di equation yang pertama. Kalau pakai nilai X yang berdasarkan equation nombor 1 boleh tak macam tu? Memang kena macam tu. Bukan macam tu, kan equation nombor 1 kan kita dapat 4y sama dengan 3x tolak 5 kan. Lepas tu kita nak cari nilai x, gunakan equation tu. Nampak tak? Sebab saya dapat 8. Macam tu cerita dia. Okey. Koordinat yang 8, yang 8 tu apa? X ke Y? X. Okey, kalau X sama dengan 8, Y sama dengan berapa? Distance dia dapat 8. Okey, tak apa. Yang Point X. point yang kamu guna tu berapa? X dia 5/3. Lepas tu Y dia sama negatif 5/4. Okey. 5/3 negatif 5/4 ialah point yang dipilih. Adakah point ini berada dalam 3x tolak, sekejap equation nombor 1 tadi ialah y sama dengan 3x/4 tolak 5/4. Saya nak tengok ni betul ke tak. Adakah point ini dalam equation nombor 1? Kita test je lah. Alright. Kalau x kita 5/3. 3 kali 5/3 per 4 tolak 5/4. Dapat tak negatif 5/4? Soalan dia. 5/4 kalau sini tolak 5/4 kosong. So dia tak sama. So jawapan saya kepada Arif, saya tak nampak nama awak, saya rasa Arif. 5/3 negatif 5/4 ni dia bukannya dalam equation yang pertama tu. Solution kamu tu, dalam pengiraan kamu tu mungkin ada berlaku sedikit kecuaian, tetapi koordinat 5/3 negatif 5/4 dia tidak berada dalam equation nombor 1. Dia berada dalam equation straight line yang lain. So koordinat tu tidak munasabah. Check balik. Kamu kena check balik. Okay, thank you sir. Sama. Okay, kita I'm glad we clarify this out. Sambil saya charge bateri ni, kita break kejap. And we will return back around 5 minutes. Saya suka bila ramai buat latihan lah. Sir, jawapan nombor 7 apa sir? Okey, saya jawab dapat apa saya tulis ni? 4 square root 13/13. So it's equivalent to 1.109. That's my answer, Janathan. Saya ulang
4 square root 13 over 13. 4 times square root 13 over 13. It is equivalent to around 1.109. Saya kira sekejap. Yep. Okay, kita mula balik slow-slow So, Ya. saya nak tanya tadi soalan 7 kan. Sebenarnya jawapan ialah 4 square root 13 per 13 kan. Boleh tak kalau final answer kita letak 4 per square root 13? Boleh. Jawapan saya boleh. No problem. As long as it will yield the same value, there's no wrong in mathematically, no problem. Okay, just now during our solution for the tutorial, I said that there is a question about the standard form. Actually dalam nota, dia cakap standard form ni kan, kejap. Okay, kita mula balik slow-slow hari ni kita masuk circle je, connect session kita masuk circle je and then kita buat latihan, bagi masa untuk kamu buat latihan. Okay, this slide dia cakap. The equation of a straight line in the standard form is ax plus by plus c sama dengan kosong. Where a, b, c and constant, a and b cannot be zero. Like I said, this is not my notes. No problem, okay? In mathematics, definition is very important. Where I said last week Tuesday, Monday hari tu. I'm quite curious, why a and b cannot be zero? What's the problem? It can be zero, right? So, dalam ketidakpuashatian saya tu, and then one more thing that bugs me a little bit, what is the usage of standard form? Maybe some of you come across this question. The equation of a straight line can be made as y equals to mx plus t, and it can be simplified into those. Let me show you. Contoh tadi, kita dah buat y sama dengan negative x over 2 plus 2. Okay, this is a gradient form. Kita dah nampak gradient dia negative 1 per 2. But this form is not standard. If you want to standard it, then for example, we put a y plus x over, kita letak x di kiri kan, dia cakap, okay,
kita nak supaya dia dalam bentuk ax plus by plus c equals to 0. And then dia jadilah x over 2 plus y minus 2 equals to 0. Okay. Kalau kita dah letak dalam bentuk ni, kita dapat a sama dengan 1/2, b sama dengan 1 and c equals to negative 2. Saya rasa ada something wrong dekat definition kat sini. Normally kalau katakanlah, bayangkan kalau kita letak dalam formula distance between the point and the line. Adakah jawapan kita akan berbeza? Saya tak kata definitely salah. Saya harap buka minda beberapa orang kat dalam ni. Kalau kita biarkan dalam macam ni, kita tak menyalahi definition dalam nota. A will be 1/2, y equals to 1 and c equals to negative 2, right? But mathematically, this equation will be x plus 2y minus 4 equals to 0 as well. Sama ni. Tetapi, in my hypothesis, I don't test it yet, it will yield a different A, of course. And will it change the distance between a point and a line? That's my question. Of course, dia akan ubah kan? So, the safe bet when I do my some of the internet search, they define a standard form to be this way. But interestingly, A and B can be 0. Kenapa A and B can be 0? Kenapa what is the point of the standard form? Cuba fikir dalam macam ni. Okay, saya nak lukis satu straight line. Straight line saya ialah ini. Ni 2. What will be the equation of this form? Apakah equation straight line ni? Horizontal line, x, y. Ini garisan ni, y sama dengan apa? Y will be equals to 2. Okay. Y equals to 2. Dalam gradient form, dia jadi y sama dengan 0x tambah c, which is 2. The gradient is 0, right? In terms of a standard form, where it normalize this thing, dia akan jadi 0 times x plus y minus 2 sama dengan 0. Nampak A boleh jadi 0 kat sini. B equals to 1 and C is negative 2. The one thing that I disagree with this slide is that no, I don't agree with the person who did this slide. A can be 0 actually. And vice versa, you can represent a line which is vertical. For example, this is 3. For the third one, x equals to 3. This is a straight line as well. And if you put it in the gradient form, boleh ke? Sebab kalau standard form, kita guarantee dia adalah x plus 0y minus 3 equals to 0. But in the gradient form, there is no y, right? Hence, not all straight line can be represented accurately at the gradient form. So basically, if x equals to 3, the value of the gradient is undefined there. Standard form solve this problem where it put every equation of a straight line can be put into a certain equation. Gradient form tak boleh, saya rasa, based on saya punya pertunjukan di sini. If x equals to 3, the gradient is undefined. Jangan kata gradient dia tu ada nilai yang besar, dia mungkin infinity, approaching infinity, approaching limit.
but it will never reach that point. Okay, enough about that. Saja saya explain lah. Bila saya ajar, saya banyak belajar juga benda-benda yang saya explore. This is basic mathematics, but mathematics tells so many stories, underlying conditions that behind it that is worthwhile to be explored. Alright, tanpa membuang masa, sempat kita nak habiskan sekejap. Circle, Allah banyaknya nota ni. Honestly kalau saya jadi student letih saya nak baca belaka ni. Alright, now we go to a conic section. Curve sketching. Basically you will learn a conic section. 1.2 ni semuanya pasal conic section, and conic section we can get 4 types of geometrical surface there. Okay, cone is a 3D shape. Cone macam mana ice cream cone. Sekejap saya lukis. Allah, merah. Okay, this is cone. Looks like 3D but tak cantik saya lukis ni. You can refer to the slide. Lukisan dia lagi lawa. Okay. But circle, parabola, ellipse and hyperbole is a 2D shape, which can be derived from this 3D cone. Hence, in the definition of these conic sections, we can dissect into 4 kinds of 2D spaces, which is circle, parabola, ellipse, and hyperbole. Daripada sini, daripada bentuk cone ni lah kenapa dia nama dia conic section. Okay. We start with the fundamental one, circle. Semua tahu circle. Circle is very famous shape. Setiap hari kita nampak circle. The clock is circle. Perut saya circle, bulat. Mata tak bulat, mata is ellipse. Many things can be represented by a conic section punya shape. And circle is one of the most famous one. Alright, the standard form of a circle. Okay. Kita dah tahu standard form of a straight line, which is ax plus by plus c equals to 0. We already know that. And the standard form of a circle is given by x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. And of course, we need to define what is hk and what is r. Hk is the center, pusat, and r is the radius. You must be familiar with this standard form. Okay, if x squared plus y squared equals to r squared, it means that the center is the origin 0, 0, because x minus 0 squared plus y minus 0 squared equals to r squared. But actually it comes from this original standard form, x minus h plus y minus k. And it is worth to mention that in some cases of the question, you get this quadratic form, x plus y squared plus ax plus by plus c equals to 0. Okay, where you need to do completing the square methods so that you can simplify this x squared and ax into x minus h squared. Kita ada ax kat sini. Nanti kamu akan lihat lah. And y squared and plus by ni, tambah c lupa tulis, can be simplified into y minus k squared plus
tukar kepada R squared. Sin might not be necessary with R, but it can be changed into that. So kepada siapa yang lupa pasal completing the square, buka balik nota yang Dr. Khairul pernah ajar. And I also will teach you my method of completing the square yang saya kerap guna lah. Banyak method saya tengok. Kawan saya ajar lain, saya pun ajar lain. No problem as long you can simplify it into this form. Okay, nothing complex here yet. Just my advice when you're doing the quiz or final exam, when you draw the circle, please draw with panggil apa bahasa orang putih, jangka lukis. Jangka lukis apa? Make sure ada jangka lukis lah, lebih elok. Circle. Okay, saya ada software, so saya boleh guna lah. A center 0, 0. This is the radius. Very simple. Saya tak nak olah sangat banyak. Semua dah tahu circle. Okay. It is established that the standard form of the circle is given by xs minus plus y minus k squared equals to r squared. So, try to write the equation of the circle. Jawapan dah ada, saya faham. Tapi variable yang kita perlu ialah center, kita perlu radius. You tahu dua benda ni, you can derive your own circle. So for the first one, what is the standard form for the center negative 2, 5? Dia bagi dah. And also radius 7. So kita dah ada nilai kat sini. Please be careful here. The h is negative 2, the k is 5. When you put into the standard form, make sure you be careful with the negative sign again. Hati-hati. Squared plus y minus 5 squared equals to 7. Jangan lupa squarekan. So it becomes x plus 2 squared plus y minus 5 squared equals to 7 squared, which means 49. Alright, when you already have this one, sometimes you are asked to draw the circle. Sometimes. So boleh tak kita lukis circle berikut? Okay, of course, before starting to draw it, you must identify where is the radius. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Katakan center kat sini. And the radius is 7. Jadi, manakah dia punya ujung dia? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini salah satu ujung dia. Atas dia 7. Sorry saya memang tak cantik. Saya susah nak budget kat dalam ni. And it will be a circle with a radius of 7 and the diameter of 14. Benda ni kena biasakan lah. Sebab saya rasa dalam chapter 1 dengan chapter 4 nanti kena banyak melukis. Dan lukisan tu kalau boleh mengikut skala lah. So jangan lukis and also ruler please. Okay, we go through the concept first. Okay, ni tak ada apa. Just you realize every example here they state what is the center and what is the radius. Penting tu. Okay, now we go to the completing the square sekejap. Okay, how to do a completing the square? At least from my way of doing it. Jawapan dah ada, saya tahu. Tak penting, nanti kita boleh buat tutorial, you test sendiri you punya understanding. Okay. Determine the center and the radius. Right now we don't know yet the center and the radius because we don't put it in the standard form yet.
but we are bothered with one constraint here. This is not simplified into x minus h squared. So try to dissect this equation one by one. So what I meant is try to solve for this one first. You want to change this form ax squared plus bx plus c. The completing of square will change it into this form, ax plus d squared plus e equals to 0. 0. Kita nak tukarkan dia kepada bentuk ini menggunakan completing the square. So what is the variable d here? D is given by b over 2a, and the value of e is c minus b squared over 4a. So what is the a here, b, and also c? Okay, I can guarantee that you will not find c very much for this one because the c has already been simplified by the radius on the right here. So basically saya tahu a saya berapa, a saya 1 untuk x squared ni, saya bawa ke bawah. X squared plus 2x, my a is 1, my b is 2. So what will be the value of d is 2 over 2 times 1 equals to 1 plus 1. And my value of e will be 0 minus 2 squared over 4 times 1, which is equivalent to negative 4, and negative 1. Put back into the equation, from x squared plus 2x, it will be x plus 1 squared minus 1. As you can see there, there is a form of x minus h already there. Okay, just a precaution. Sometimes after I completed my square, I managed to change x squared plus 2x into this form. A good practice is always try to expand back. If you have time, expand back. Boleh tak dapat yang di kiri tu? So kita expand lah macam biasa, which becomes x squared plus 2x plus 1 minus 1. So guaranteed that it is similar with the previous expanded form just now. So maksudnya betul lah. Saya cuma bagi tahu cara nak check balik. Okay. Settle for x, you do the same for y. Y squared minus 4y. You need to simply change it into something in the form of completing the square punya form lah. Saya kehabisan ayat. Alright. So for this case, what is a is 1 and b is negative 4. And using my tips just now, d equals to b over 2a, so negative 4 over 2 times 1, whereas e equals to 0, always 0, right? Okay, minus b squared over 4 times 1. And b I say dapat negative 2, and e I will get negative 4. So I convert this y squared minus 4 squared, 4y becomes y minus 2 squared minus 4. Is it minus? Yeah, it's minus. Okay, so sama juga, sentiasa check balik.
y squared minus 4y plus 4 minus 4. Yes, correct. Kita akan dapat y squared minus 4y back. After you finish for x and you manage to finish for y, you combine it together, you will get x plus 1 squared minus 1 plus y minus 2 squared minus 4 equals to 5. And this is not standard yet because kita kena selesaikan yang ni. So bring that one to the right hand side. Five plus 5 is 10. And you try to compare it with the standard form, which is x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. So boleh tak kita tahu dia punya center? Of course, the center will be -1 and also 2. Compare je lah, compare the bottom one and the top one. And the radius is square root of 10. Siap? So the thing that I described just now is you need to practice on how you completing the square. Okay, ada soalan setakat ni? Panjang juga saya cakap ni. Okay. Esok saya akan upload kedua-dua video, Monday dengan Thursday bersama video rakaman pendek ya. Boleh tengoklah pelan-pelan. Tip saya ialah saya gunakan completing the square. D equals to B over 2A, whereas the E will be negative B squared over 4A. C selalunya kosong untuk case ni kerana kita dah mudahkan dia. Kita boleh mudahkan dia awal-awal kepada right hand side dulu. Okay, that is very important. Okay, yang ni lepas dah complete the square baru boleh terra. Okay, a few points to mention. A few definition to say. If there is two circles, kita ada dua circle. It can intersect with each other and it can be not. Okay, kita ambil 2 point kat sini. Pertama, circle dengan circle. And the second one, circle and line. So, for circle and circle, it can have intersection points. Same goes for the circle and line. They can intersect, they might not. Okay, tangent line, it means any line that touch the circle, yang menyentuh circle tu di satu titik. Dan normal line, of course normal means perpendicular. So a tangent line is a line that touch the circle with a perpendicular punya 90 degrees. Susun ayat saya. Okay. A few situations that can be seen. The first one, they intersect each other. They don't intersect each other, and also it only intersects at one point. This thing is quite intuitive, because radius. Okay, kita tahu formula titik. Formula antara point dengan point is given by this square root x1 minus x2 squared plus y1 minus y2 squared. Ni formula distance, point dengan point. Okay. If it intersect each other, then it means that the distance might be smaller. Pelan-pelan lah nanti perhatikan kenapa dia mesti kecil. Kenapa dia mesti kecil daripada kedua-dua radius bulatan tersebut. Dia mestilah pendek sebab radius dia tu kalau dia sama panjang, dia sentuh satu titik. Kalau dia lebih distant antara dua titik tu lebih besar, titik yang dimasukkan kat sini ialah
pusat the center, the distance between two centers, centers tu adalah point tersebut. Kalau dia lebih besar daripada kedua-dua radius, maka dia tidak ada intersection point. Dan juga kalau dia sentuh pada satu titik saja, maksudnya jarak point dengan hasil tambah radius adalah sama. Ini tak ada apa sangat, you just tahu saja. And it's quite common sense by the way. Whereas between the line, okay, intersection antara bulatan dengan garis lurus pula, just lukis je lah. It asks for the distance between the point and the straight line, sebab dia wakilkan, sebab kita dah main equation of a line kat sini. Pusat tersebut, radius tersebut diwakilkan sebagai jarak antara point dengan straight line tersebut. Okay, baru kita discuss tadi. Point dengan straight line, formula dia apa? Inilah AH plus BK plus C over the square root of A squared plus B squared. Okay, if it is smaller than the radius, of course dia ada intersection point dia pada dua tempat. Kalau dia lebih besar daripada radius, jauh, maka dia tiada intersection point. And if it only touch only at a single point, maksudnya jarak dia sama dengan radius. Okay, blah blah blah. Okay, find the point of intersection between the circles. Alright, ini soalannya agak panjang, tetapi solution dia, idea dia sangat simple sebenarnya. Okay, I just show you the idea first. Ini buat bila tutorial nanti. Okay, there are two circles here. The first one, okay, the second circle. At this point, you should be able to tell me where is the center and also what is the radius, right? Kita dah boleh dah kat sini sebab kita dah boleh tukar, dia dah ditukarkan kepada standard form. Based on the previous knowledge just now, you should already be able to identify what is the center and also the radius for both of these circles. Okay, but the question state otherwise. This question say find the point of intersection. So yang ni, our strategy is to try to solve simultaneous equation. Okay, so x squared plus y squared equals to 5. The second one, let's say I want to expand it. X squared minus 2x plus 1 plus y squared equals to 9. Okay, if you want to solve simultaneous equation, you can eliminate the variable. You can also use the substitution. If you do the elimination procedure, you can get 2x, 0 tolak 1, 0 tolak 2x, 0 tolak 1 equals to 5 minus 9, negative 4. And x will be negative 4 plus 1. Betul ni. Saya kira on the spot ni. Saya kena double check juga. Negative 4 plus 1 bahagi 2. I got my x negative 3, 8. Oh, okay. Negative 3 over 2. Okay. Tapi sepatutnya kita dapat dua nilai kan? Ke satu saja? X squared minus 2 squared. Tak apa. The main idea is there. Tapi saya nak tengok dulu cara nota ni buat.
Oh, sebab ada dua nilai X. Okay, so kalau nilai X ni kita dah dapat based on the elimination, kita kena cari nilai Y tersebut. Masuk balik di equation yang pertama, X squared plus Y squared equals to 5. By using X negative 3 over 2, kita kena cari nilai Y tersebut. By solving this, you should get two values of Y. Sebab Y squared equals to 5 negative 9, 9 over 4. 5 minus 9 over 4. Okay. Pelan-pelan lah buat. Tak ada masalah yang ni, saya rasa. Dia akan jadi plus minus kat sini. Square root lah. This one also can be done. Alright. Lepas ni ambil masa untuk buat tutorial. Saya nak kita bincang nanti. Nombor 13 ni kita bincang waktu dalam kelas jugalah. For the question of circle is the question from number 8 until number 13. Okay. So take some time to do it. Especially for the completing the square part. To recap the circle, you must know the center and also the radius after being put into the standard form. And the standard form can be get directly, or if you can, the shape is ax squared plus by. Ax squared plus bx. Dia mesti variable sama plus c, kena complete the square dulu. So saya cadangkan ambil masa untuk study tu. And I hope we can discuss this next Monday. Okay. Alright. I think it's a fair session for today. Ada soalan tambahan tak? Okay, kalau tiada, make sure you do the tutorial. If you have time, do find more questions that can make sure you are better. And better yet, you manage to find the past year from the library website. Okay. Thank you so much for attending my lecture today. I will post everything by paling lambat Friday. And I hope to see you on Monday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye everyone. Thank you so much. Yeah, thank you to you too. Thank Okay, bye. you, Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir.